I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Ver... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Ver... another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Ver... Да, здорово, привет. Аватарку поменял. Да, прикольно, прикольно. Да ничего, пойдет, все нормально. Вчера он этот корж залетел, испортил мне все. Пришли, пару боссов проходили и все. Так, а ты, наверное, уж, кстати, все прошел по всем квестам-то или нет еще? Как вообще после там, типа, 49-х, всяких остальных местах прокачивается ранг? Ты, кстати, мне вчера так и не сказал, как можно двойным этим мечом, двуручным мечом, сломать щит вот этим чувакам, колдунам с щитами. Да слушай, не знаю, типа, дойдем ли сегодня, типа, почти половина. Может быть, дойдем, может быть, нет.
А, про слаймов. Rain outlines your fate. Doesn't hurt. Doesn't hurt. Stand clear. Swirl, Mark 2. Witness the power of Gua. В каком плане уровень мира качать? Он же, по-моему, типа автоматом качается, нет? Че, типа после того, как уровень поднимаешь, ранг, точнее ранг, когда поднимаешь, сам уровень мира поднимается, нет? В смысле, первый раз. Я что-то еще не знаю. Make my escape. Интересно. Это типа, ну, только на 35 уровне, это, господи, уровень говорю, на 35 ранге открывается. А зачем вообще поднимать? Для чего? А, интересно.
Что, кстати, на день рождения будешь делать? Баюканы это типа горы, что ли, какие? А то я не образованный, не знаю. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra Abyss. То есть в 12 лет ты поедешь с друзьями в другой город? Ну да, точно. В 13 уже. Let's find shelter, quick! Watering works on plants, but not people. I can't wait any longer. Сейчас хоть наконец-то пройдем эту миссию, а то вчера обрубили ее. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of? But it doesn't feel like there's anything around. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? Me? I merely followed my traveling companion around. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your brother? But how could that be? You only touched that dandelion for a second.
Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. Так я так понимаю, этот чел, типа, это брат как раз-таки или нет? As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Yes, and this is something you must keep in mind, as may you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Only for now. Don't worry. After all, I did take 500 Ну слушай, and those 3 ну, answers you лукавить не буду, но я видел какой-то видос, где Пайман была каким-то боссом. Но я так полагаю, что, наверное, это... Вот, кстати, ну, не лукавь. Я ее, по-моему, один раз только концерной банкой назвал. Ну, и насколько я, по-моему, понял, вот это Пайман, это, типа, по-моему, фея просто. Ну, типа, спутник. Чё, это, типа, все? Конец? Закончилось? Сокровище тайной долины. Сокровище-то? А я таки не понял, что здесь нужно доделывать. Там я какие-то штуки нашел, а что дальше, я вообще без понятия. Да я так думаю, наверное, я сейчас тоже благодаря YouTube пройду это. Чё тут светится? Или, здесь эти шарики были. Oz, reveal thyself. A minor error. No, my sword. Wings of darkness, come, sever night from day. I let my guard down. Can't run from death.
Да зря ты в школу не ходишь. Я вот тоже в школу не очень любил ходить и учиться. А зря. Time to act. No, my sword. Time to act. Hey, yeah. Кем работаю? Работаю я продавцом. На YouTube короче, лучше зайти. Как квест называется? Сейчас посмотрим, погуглим. Now, this is what I call a moment. Да не, почему? По-любому буду замечать. Только, конечно, правда, мне что-то не особо верит, что тебе 12 лет. Мне кажется, тебе побольше. Excellent.
Да нет, тут какие-то сокровища надо найти. By royal decree. Shadow Raven. Unexpected outcome. Animal test 6308. Nice and spicy. Oz, reveal thyself. А книги-то зачем? Здесь вроде книги не надо. Если надо, типа сокровища найдите. Animal hypostasis emulation. Booba, get them. Да я понял, что на карте нарисовано. Я имею в виду к тому, что про какие книги ты говоришь? Если типа книги-то никакие не надо. This is it. Time to act. Body and mind. Know my sword. Witness the power of Gugwa. Eat this! Или в смысле потом? Потом типа понадобится. This isn't good. By royal decree. Get careless. An unfortunate fault. Midnight Phantasmagoria. Cook this through. Да не знаю. Просто не знаю, чуйка, короче, какая-то. Внутри меня что-то говорит, что тебе, мне кажется, не 12 лет. Oz, nice and spicy. Chests appearing out of thin air? This needs research. Ну ладно, ладно, если это так. Просто есть ощущение, что ты меня знаешь. Chests appearing out of thin air? This needs research. Don't break my glass. No, my sword.
Это я так помню, по-моему, она же стоит с этим рядом. С гильдией искателей приключений. У щитка. Опа. Ah, yes, yes. They have the audacity to the 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? Oh, traveler. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you А как ты вообще, вот, have например, anything to post? понял, что меня зовут Саша? Hello. We were just discussing the Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with. but we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the... Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order, despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be in. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief. to this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief? That's quite an impressive... Oh, indeed. He is an extraordinary... The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Ah, so you're familiar with the author of the Tevat Travel Guide, then? Correct. The Grand Thief is someone as... So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this op... With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger, so I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Не угадал. Зачем этот преобразователь вообще нужен? Was on a deserted... moonlit night that the hero approached the vile dragons... Понял. Не буду. Time to act.
Еще чуть-чуть. И можно будет получить 35-й. Бессмысленная, короче, крутилка, я так понимаю. Body and mind. Че, давай что-нибудь покрутим. Ничего не хватает. Time to act. Можно попробовать бездну немножко попроходить. Куда? В руины? Что за руины? Ага. Вот это-то. Погнали. Ну давай немножко попробуем пройти бездну. Там этих кристальчиков дают. Может получится. А, не получится. Не хочу, там 2 состава надо делать, а я не хочу этого делать. Body and mind. Зачем этот бальзам нужен? Типа просто материал для строительства? А рыбалка это ивент был, да ведь? Сейчас, по-моему, он недоступен. Need my help? Now this. Ready when you are. You always seem to be.
какой меч? Меч злобы. Синцю. А это кто такой? А, вот на этого пацана. Типа стоит поменять. Мора не хватает. Он пока так оставим. Часто пройдем квестик, покачаем. Мор, где-нибудь выбьем с квеста какого-нибудь. Там, по-моему, квесты есть были на кучу моры всякой. Ну там по 40 тысяч, по 16, по 20. Вкачаем его, как сможем. Да всего мало. И молитв мало. Let me weave you a verse. Should be the right direction, but why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you. 2 миллиона нормально. Куда идти-то, ничего не понимаю. Что надо-то? This looks like a person. Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he... That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands, Paimon remembers they're normally holding an orb, but this statue is holding, Paimon, and the Grand Thief hasn't moved an inch. Hello? Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here, and fast! Now what? We can't stay here! Quick, run! Чё-то фигня какая-то, вообще непонятно ничего. Body and mind.
Опа. You cannot spy on the sea. You have come here. You have seen as a herald. An abyss herald? Daneslith. Oh, I thought you were just a couple of pests. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere, for the Abyss is unstoppable. What is this power? I've never seen it before. Careful, please don't get cocky. Mark 2. Animal test 6308. Dodge this! As you wish, mein Fräulein. This... I see. In that case, I shall... What a tough battle. Are you okay? Трудная битва, ну да, ну да. Oh, such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Huh? What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place. So, we meet again. A little sooner than... Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems... Could it be that you encountered an abyss? Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. Давай. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss. Though I Ну, have короче, had тут my suspicions. Дайн по-любому краски, это тут есть демон, да? Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power. And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far. Но он выглядит типа This is a просто rare как opportunity всякие вот эти indeed. фатуи. Come, let's catch up. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be... Думаешь, по одному стоит крутить? Че этот крутим? С какими? Давай, решай. Что? Все, крутим. Говно. I created another... Cool it! Witness the power of good luck. Yeah, stand clear.
Это ёбаная заморозка. Rain outlines your fate. Oh, so sorry. Dodge this. Let me weave you a verse. Enhanced animal module 75. Absorption test. Animal test 6308. Freeze. By royal decree. Ну, прости, пожалуйста. Больше такого не повторится. No. They were just digging through these abandoned ruin. Oh, is that so? The trip looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. По-любому повторится. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the... One cannot discover the truth behind it, or rather, these abyss mages likely fear something else, much... Hyman is getting... Alright, we shouldn't waste too much time here. Let's continue. Так, а пойдем-ка меч вкачаем. Там что надо? Мора нужна была. Ой, как я не хочу эту штучку выбивать. Потом. I'll bring my seasoning. Body and mind. Body and mind. Сейчас посмотрим, проверим. Так я говорю, тут единственное, что, блин, его вкачивать надо. А я очень сильно не люблю вот эти штучки собирать. Вот эту пыльцу. Эти маги, фатуи. Их фиг найдешь, блин. Вот, кстати, штуку можно бы выбить. Ну да, конечно, подземелье закрыто. Ну так всегда. Когда я что-то хочу прокачать, оно всегда закрыто. Time to act. Rain outlines your fate. Oz revealed by Witness the power of Google. Animal test 6308. Animal hypostasis emulation. Wow. Besides the Abyss Order, seems wherever we find an Abyss Mage hideout, There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago, just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just some needless musings.
Я говорю, просто считаю, что Сахароза это вообще имба неописуемо. Из-за этих стяжек, то, что она всякие статусы вешает. Типа ставишь медведя, ставишь эту ворону, этим чувачком статус воды ставишь, и Сахароза просто все вот втягивает, все всем раздает, и все вообще умирает все быстро. Мне еще очень нравится. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means. Rather, they are both branches that have grown out. Branches? Rude? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Huh? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Conria. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A lot... Huh? You have memories of being there. But that... Is that so? Well, everyone has their secrets. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Conria you saw, what was it like? So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that... I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. It seems your brother woke up first. But the question is, how... And then your brother told you that the destruction of Conria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called to... The destruction of Conria? He said that? That destruction you witnessed, that's... history from It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke... And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path. So you could... Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed... Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books before going to Mondstadt. You had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your brother? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go? I probably know more about Conria than both of you. Conria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. A nation with... Later events unfolded just as you remember. Да слушай, посмотрим. Ну, если вырубаться не буду, так можем посидеть подольше. А если спать захочется, наверное, отрублюсь. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the god. How could that be? The history books don't say anything. Как тебя родители вообще не ругают за то, что так поздно сидишь? Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you Понятно. more of what you want to know as we continue our search. Body in mind. Time to act.
Но я хочу хоть кого-нибудь еще легендарного выбить. У меня есть легендарок, только Джин есть и все. А Як это кто? Это которая типа плавать может. Да? Если я не ошибаюсь. А нет, это криво. Мы вчера, кстати, знаешь, что выяснили? Что, типа, у легендарок, ну, всех персонажей легендарных, у них немножко разная анимация удара. Одиночного и неодиночного. Типа, вот смотришь, типа, на пацана, да? Точнее, как он меч убирает. То есть, типа, что один удар, у него одинаково он убирает. Что два, ну, что серию наносишь, у него все одинаковое. А вот если, например, мы ставим там Джин, да? То есть, грубо говоря, что одна тычка просто, что вторая. По-разному, короче, идет. Типа, вот с этим, с лучниками тоже. Типа, одна выстрел просто держит, а там, если серию проводить, то, типа, она немножко по-разному все производит. Никогда не замечал? Если там зайдешь на себе кого-нибудь, там, из лучников выбери, типа, из легендарок, посмотри. Там на туре будет немножко разная анимация. Вчера просто на этом, как его зовут? Господи. Босс, который водяной. Я не помню, как его зовут. Как называется. Вот, этот океанит. На нем просто вчера были, убивали его. Вот, и, короче, что-то стреляли, типа, и там вот знакомый мой заметил вот эту фигнюшку. Слушай, она мне надоела как-то. Я с ней очень долго гонял. Очень долго гонял. Она же, считаю, у меня выпала прям с первых там каких-то баннеров, которые я выпулил. Вот, и мне что-то просто стало лень на ней гонять. Но она перестала убивать. Ну, спору нет, хилит она очень замечательно. Ну, видишь тоже, я типа сейчас собираю, как бы просто по статусам. То есть по этим,
Ну, типа, электричество, огонь и воду. Типа, я вот на этом как бы завязку делаю. А сахароза, она как бы просто это все стягивает. Вот, и мне, ну, типа, нравится в такой вот сборкой играть. By royal decree, absorption test, animal test 6308. If only I stumbled upon labs. Что такое альбедо делюка? Это меч? Body and mind. Over there. Сяо, кстати, я тоже хотел выбить. Я когда только вообще эту игру смотрел, мне прям Сяо в глаза попался. Вообще классно просто выглядит. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. Вчера вот как раз таки со мной знакомые, которые играли, ну, в мир залетали на квесте, ты помнишь, может быть? Вот там вот у второго чувака, там есть у нее, точнее даже не у чувака, это у девочки, у нее Сяо есть выбитый. No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. But After the destruction of Conria, these masterless field till they wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tevat. Perhaps resonating with the sorrow of other Не, civilizations Сяо lost мне to наоборот, time. Сяо нравится, They мне found очень their сильно. way to various ruins across the land. that Я говорю, с первых разов, когда я вообще про эту игру узнал, я увидел Сяо, и Сяо мне прям вообще запал. Но мне сказали, что я его не выбью, потому что его просто в обычной крутилке не выбить, его вбивать только с баннерами. А баннер, я так понимаю, еще, короче, не скоро с ним будет. Once you understand more, those details, but no matter their past, all that remains of them now is the А ЦЦ это... Кто? А, это девочка-зомби. Не знаю, мне понравилось. Ну, типа, прикольная задумка, считаю. Ring cutter. Oz revealed out of the frying pan. Enhanced animal module 75. Yeah. Huh? This abyss maze dropped a talisman. This talisman seems connected to the Abyss Herald. Perhaps it really does contain information about their operation. Мне сказали, что следующий баннер вообще катать смысла нету. Потому что, типа, он фиговый. But Paimon can't read the writing on it. Engulf the faith of the enemy in flame. And What? Is Loom of Fate, initial operation. The Abyss, seem to be carrying out a large It seems like they are still launching the operation. Or rather, are still conducting Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this. So, Dane, what message does... I'm reading it now. An ambitious operation. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile. The Overlord of the Vortex?
You mean that god in the ocean? Тарталья это девочка, которая с таким типа этим призраком, ну, огненным, да? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the storm, though you may not have been aware of it at the time. You were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. Ладно, сейчас этот диалоги дочитаю и посмотрю. No. From the contents of the talisman, they won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use... Is that even... So wait! The Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, at least the talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct, and the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those... It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie... Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure is a... Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral. Huh? What's... Nothing. Let's get... Мне еще, кстати, знаешь, очень сильно по вообще внешнему виду нравится ее имя. Ну, конечно, вот эта девочка-лучница. Тарталья это тут этот пацан, типа, который, с которым еще по сюжетке ты дерешься. Хутау, да, вот эта девочка, как раз с призраками. Да, про которую говорил. Да, она мне тоже очень нравится. А еще я хочу вот эту Кли выбить. Девочку с бомбами. Тоже очень нравится. Че, кстати, чуть-чуть осталось до 35-го. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly... But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it? As long as the gods have a clear conscience of... Shh! We're about to enter the cathedral! And actually, the Animal Archon is... never mind. I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh?
You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continued. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. Чё поставим? I should warn you Так я, about правда, не знаю, как ставить ее. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss... Какую японскую, да, надо? Еще, правда, 4 гига качать, да? Ну ничего. Подождем. Можно пока сходить чайку налить. Что, наверное, я как раз таки и сделаю. Так что давай, короче, загрузится как озвучка. Я вернусь, подойду обратно. Я отрубать стрим не буду.